반갑습니다. 오늘은 로리 베이든이라는 분의 동영상을 한번 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 로리 베이든은 여기 나온 이 책의 저자고요. 어떤 책을 쓰셨냐면 Procrastinate on Purpose. 일부러 미룬다 라는 제목의 책을 썼어요. 일부러 미룬다. 네, 5 Permissions to Multiply Your Time. 당신 시간을 배가시킬 수 있는 여러 가지, 5가지 허용이라는 제목의 책을 쓰셨는데요. 이분이 테드토크를 하나 하셨어요. 그래서 그걸 한번 같이 보도록 하겠습니다. 네, 여기 보시는 How to Multiply Your Time by Rory Vaden 이라는 동영상입니다. 시작해 보겠습니다. You may have thought that we started late, but it is ironic that the first speaker would be the author of the book, Procrastinate on Purpose. 다시 한번 들어볼게요. Ironic that you may have thought that we started late. You may have thought that we started late. We started late. You may have thought. 아마 이렇게 생각하셨을 거예요. 우리가 늦게 시작했다고 아마 생각하실 수 있는데요. But it is ironic that the first speaker would be the author of the book, Procrastinate on Purpose. 자, 왜 웃었는지 한번 궁금하죠? You may have thought that we started late, but it is ironic that the first speaker would be the author of the book. The first speaker would be the author of the book. Procrastinate on Purpose. Procrastinate on Purpose. 자, 우리가 늦게 시작한 것 같죠? 근데 참 아이러니하죠? 그 첫 번째 강연자가 바로 일부러 미룬다 라는 책의 저자가 첫 번째 강연자라는 게 참 아이러니합니다. How is it that we have more tips and tricks, tools and technology, calendars and checklists than ever before, and yet we still always seem to be behind? 자, 이 문장 다시. That we have How is it that we have more tips and How is it that we have more tips and tricks, tools and technology, calendars and checklists and checklists than ever before, and yet we still always seem to be behind? How is it that we have more tips and tricks, tools and technology than ever before? 그 예전 그 어느 때보다도 우리에게 여러 가지 툴들이 있고 여러 트릭들도 있고 우리에게 주어진 자원들이 참 많은데도 불구하고 왜 우리는 항상 뒤처지는 듯한 느낌이 들까요? How is it that we work longer hours? We're moving faster than we've ever moved in history, and yet we never seem to be caught up. 자, 이번 동영상 아주 좋은 것 같은 게 왜냐면 발음이 아주 선명합니다. 발음이 아주 깨끗하기 때문에 공부하기 아주 좋아요. 다시 한번 들어보세요. Than we've behind. How is it that we work longer hours? How is it that we work longer hours? We're moving faster than we've ever moved in history. We are moving faster than we've ever moved in history. And yet we never seem to be caught up. Caught up. 자, catch up 하면 이제 따라온다는 거죠. 자, how is it that we're moving faster than we've ever moved before? 예전에 우리가 삶의 페이스를 말하는 건데 예전에 우리가 움직였던 것보다 훨씬 빨리 움직이고 있는데 우리가 그 어느 때보다 우리는 지금 굉장히 빨리 움직이는 사회에 살고 있는데 그런데도 불구하고 and yet 여전히 우리는 왜 뒤떨어지는 것처럼 느껴지죠? How is it that we know more about time management today and yet stress is at an all-time high? 자, 다시. Seem to be caught up. How is it that we know more about time management today and yet stress is at an all-time high? Is at an all-time high. How is it that and yet we never seem to be caught up?
How is it that we know more about time management today? 우리가 지금 시간 관리에 대해서 그 어느 때보다도 많이 알고 있는데요. And yet stress 근데도 불구하고 스트레스는 is at an all-time high. 너무나도 높은 스트레스가 굉장히 높은 시대를 살아가고 있죠, 우리가. At an all-time high. 그 어느 때보다도 높은 이런 뜻입니다. The reason why is because everything you know about time management is wrong. The reason is because 다시 한번. The reason why is because everything you know is because everything you know about time management is wrong. is wrong. Everything you know about time management is wrong. 여러분이 시간 관리에 대해서 알고 있는 모든 것이 잘못되어 있기 때문입니다. I first started to realize this a couple years ago. It was early on a Saturday morning. I was at my business partner's house and I was picking him up for a very important international leader planning retreat. And 자, 다시. a couple years ago, I first started to realize this. 전 이걸 맨 처음에 깨닫기 시작했어요. 언제였냐면요. A couple years ago, it was couple of years ago. 한 2, 3년 전에. early on a Saturday morning. It was early on a Saturday morning. 토요일 아침 이른 시각이었고요. I was at my business partner's house and I was at my business partner's house. 비즈니스 파트너의 집에 있었고요. I was picking him up for I was picking him up. 그를 제가 픽업하러 갔었던 거였죠. 차에 태우려고. a very important international For a very important international, 굉장히 중요한 국제 leader planning retreat. leader planning retreat. 그러니까 뭐 세미나 같은 거를 개최하고 있었는데 거기에 이제 연사로 참여해야 되는데 이제 제 비즈니스 파트너를 데리고 가야 되는 상황이었죠. And he has this 2-year-old baby girl named Haven. He has this 2-year-old baby named Haven. 그는 그 2살짜리 딸아이가 있는 거죠. Haven이라는 딸아이가 있는데 네. And Haven is the sweetest little thing you can imagine. And Haven is the sweetest little thing you can imagine. 당신이 상상할 수 있는 가장 귀여운 아이였어요. 정말 귀여운 아이인데 has curly brown hair and these has curly brown hair 이렇게 곱슬인 갈색 머리를 갖고 있고요. sweet soft brown eyes and sweet soft brown eyes 아주 부드러운 갈색 눈을 갖고 있고요. we live in Nashville, so she has a little southern accent that's developing. And We live in Nashville, so she has a little southern accent developing. 우리는 내시빌에 살고 있기 때문에 내시빌이 남쪽에 있는 도시인 것 같아요. 그래서 그 남쪽 사투리가 이제 걔가 이제 막 조금씩 나타나고 시작하고 있고요. 그러니까 말하는 습관이 남쪽 사투리를 배우고 있는 거죠. as I'm picking up Dustin and we're about to leave, As I'm picking up Dustin and we're about to leave. 내가 이제 더스틴을 이제 픽업해서 자기 비즈니스 파트너죠. 이제 we're about to leave 이제 막 떠나려고 하는데 Haven comes sprinting down the hallway. Haven comes sprinting down the hallway. Haven이 comes sprinting down 막 뛰어오는 거죠. hallway. 복도를 막 뛰어와요. And she leaps and she latches on to Dustin's leg. She leaps and she latches on to Dustin's leg. She leaps, 점프를 해가지고 확 붙잡는 거죠. 자기 아빠 다리를. And she says, Daddy, where are you going? And she says, Daddy, where are you going? Where are you going? 빨리 해서 where are you going? 이렇게 where are you인데 where are you? 거의 R 발음이 R라는 비동사가 where are you? 로 그냥 다 뭉쳐버리죠. Where are you going? 어디 가시는 거야, 아빠? And he looks down at her and he says, And he looks down at her and says, 그녀를 쳐다보면서 그가 말하기를 Oh, I'm sorry, baby Haven. Daddy actually has to go to work today. Oh, I'm sorry, baby Haven. Daddy actually has to go to work today. 아빠가 오늘 일하러 가야 되거든. And she looks up at him and her eyes well up with tears. 다시 한번. And she looks up at him and And she looks up at him and her eyes well up with tears. well up with tears. 아버지를 이렇게 딱 쳐다보더니 her eyes well up 하면은 이렇게 눈물이 차오른다. 눈물이 차오르기 시작하는 거예요, 그 아이가. And she says, No, Daddy. And she says, No, Daddy. 그리고 말하죠. 아빠 안 돼요. Please, no work today. No work, Daddy.
please no work today. No work, daddy. 아빠 오늘 일하면 안 돼. 오늘은 일하면 안 돼요. 가지 마요. 이렇게 귀여운 딸아이가 이제 때를 쓰는 거죠. 네. 자, 어떻습니까? 로리 베이든. 자, 이 동영상이 제가 오늘 픽업 이 동영상을 선택한 이유는 이분이 그 How to multiply your time 그 시간 관리라는 개념이 있어서 굉장히 새로운 패러다임을 제시했어요. 이게 아마 한 2년 정도 전에 녹화된 올해 녹화된 건지 제가 정확하게 잘 모르겠는데 따끈따끈한 동영상이에요. 이게 1년 안 됐어요. 근데 이분이 제시한 시간 관리 개념이 굉장히 새로운 패러다임을 제시했습니다. 새로운 패러다임. 우리가 스티븐 코비 박사의 그 시간 4분면에 대해서 익숙하죠? 근데 그거를 뛰어넘는 그 좀 더 발전된 패러다임을 제공을 합니다. 이걸 딱 맨 처음 봤을 때 이거 굉장히 중요하다는 느낌이 들었어요. 그래서 여러분하고 쉐어하기 위해서 이 동영상을 정했습니다. 예, 이분까지 수고하셨고요. 내일 또 계속 내용 이어가겠습니다. See you tomorrow. Bye bye.